Dear student, welcome back to our video lecture series. And today we are going to learn a poem for the student of BA first year, SEM first. And it is taken from compulsory English. And today's our poem is Indian Weaver and it is written by a well-known personality, Sarojini Naidu. First of all, we are going to learn something about Sarojini Naidu. She born on 13th February 1879 in Hyderabad into a Bengali family. She died on 2nd of March 1949 in Lucknow. She studied at University of Madras, King's College London and Cambridge University. She is famous for first Indian woman president of Indian Congress Party. Meher Munir, it is a play, and the Golden Threshold collection of poems are her famous literary work. She is known as Nightingale of India. She uses Indian theme, contemporary life and events with mountains, rivers, temples, social life in her poems. The present poem is based on Hindu mythology and legends about the creation of life on this beautiful earth. The weavers in the poem is a symbol of creator of life. Obviously, the creator is Brahma, Vishnu and Mahesh. And his creation means cloth is the symbol of three stages of life. The early morning is taken as the beginning of life as a child and their five classes. The night is taken as the adulthood and the happiness of marriage, and the color of peacock is symbol emotions of women. The very late cold night is taken as the end of the life and white cloths are taken as the funeral shroud for death. The poem is divided into three stanzas with 4 lines in each. The first stanza describes young age and the beginning of life. ही कविता 3 कळव्यामध्ये आहे. पहिल्या कळव्यामध्ये मुलांचा जन्म आणि मॉर्निंग याचं वर्णन केलेलं आहे आणि हा इव्हेंट आपल्या लाईफचं बिगिनिंग या अर्थाने या ठिकाणी वापरलेला आहे. She asks the weaver when the weaver is weaving a beautiful cloth. The weaver replied, the cloth is for the newly born child, so it is so fine. In the very early morning, the weaver is weaving a beautiful and fine cloth. So Sarojini asks them why they are weaving such type of cloth. The weaver replied, they are weaving such a fine cloth because within a moment a child is going to born. The childbirth is taken as the beginning of the life on the earth, and for this purpose the weaver is weaving such a fine cloth. सकाळी सकाळी तो सुंदर वस्त्र विणतो. कवयित्री त्याला विचारतो की सुंदर वस्त्र कशासाठी, तर विवर आन्सर देतो की मुलाचा जन्म होणार आहे या सृष्टीवर आणि त्याच्यासाठी सुंदर कपडे तो विणत आहे. The blue color of kingfisher and the symbol of beginning of the life, and hence is weaving fine blue color cloth in the morning of the day. The cloth is of blue color because
Kingfisher is a symbol of life, and the blue color is of the kingfisher, and hence the weaver is weaving a cloth with blue color. The second stanza describes adulthood. दुसरा कळवा आपल्या जीवनातील मध्यम वयाचं वर्णन करतो. At the night, the poetess finds some weavers are weaving beautiful, bright, peacock color garment and she asks about it. रात्र झालेली आहे आणि यावेळेस विवर एक मोर पिसाच्या कलर प्रमाणे वस्त्र विणत आहे आणि म्हणून कवयित्री त्याला विचारतो की एवढ्या रात्री अशा प्रकारचं वस्त्र तुम्ही का विणत आहात. त्यावर ते उत्तर देते. The weaver replies, he is weaving such a beautiful plum piece of peacock, purple and green color garment for the veil of the queen. अशा प्रकारचं सुंदर वस्त्र एका राणीच्या ओढणीसाठी विणत आहोत. It is suitable to express the delicate emotions of the woman and her moral initiative for the creation of a new life. Obviously, एखादी तरुणी तिच्या लग्नाचा प्रसंग आणि हा प्रसंग आणि त्यासाठी लागणारे वस्त्र हा विवर विणतो आहे. साहजिकच हा जो प्रसंग आहे हा एका स्त्रीच्या भावनेला प्रदर्शित करतो आणि मॉरली या जगाच्या सुरुवातीचं म्हणजे उत्पत्तीचं जे काम तिच्याकडे आहे त्याला पण या ठिकाणी तो प्रतिबिंबित करतो. नंतर तो म्हणतो की जे वेल आहे इट इज फॉर क्वीन. द जॉय ऑफ अडल्ट अँड इट्स एक्सप्रेशन इज क्रिएटेड इन इंडियन वे विथ द हेल्प ऑफ पीकॉक, अ वेल ऑफ क्वीन. The third and last stanza of this poem is about the end of the life and a way of re-beginning of the life. Now it is a very very late night, cold night, but moonlight night. खूप रात्र झाली, अत्यंत थंडी रात्र आहे, थोडासा चंद्राचा प्रकाश आहे. It is the end of life. There is no anything interesting in such type of night. But in such a dreadful night, the weaver is continuous their works. अशाही रात्री हा विणकर त्याचं काम करतो आहे. आणि म्हणून जेव्हा कवयित्री त्यांना विचारतो की why you are weaving such a cloth in such a dreadful night, the weaver replied, at the time the weaver is weaving garments of white colored. शुभ्र वस्त्र तो विणतो. उत्तर देतो, हे शुभ्र, माइल्ड अँड लाइट ॲज क्लाउड्स, ढगाप्रमाणे शुभ्र आणि हलकं वस्त्र तो विणत आहे. Such cloth is extremely fit for the deadsman's funeral shroud only. तर अशा प्रकारचं वस्त्र फक्त एखाद्या मयताच्या कफनसाठीच उपयोगी पडतो आणि ते वस्त्र मी या ठिकाणी विणत आहे कारण आता या ठिकाणी मृत्यूची वेळ जवळ आलेली आहे. जन्म झाला, माणूस मध्यम वयाचा झाला, विवाह झाला आणि आता तो त्याच्या एंडकडे पोचतो आणि या ठिकाणी माणसाचा सृष्टीवरचा हा जन्म संपतो, मृत्यू या ठिकाणी येतो आणि त्यासाठी हा विवर एक आपलं वस्त्र विणण्याचं काम या कवितेमध्ये करतो. It indicates the weaver is busy in their work of the creation of words. He knows the life is like a complete day, having morning, night and late night and after that morning again. हा विवर माणसाच्या आयुष्याचं एक संबंध एका दिवसाशी जोडतो. दिवस उगवतो, रात्र होते, खूप रात्र होते आणि पुन्हा दिवस उगवतो. त्याप्रमाणे माणसाच्या आयुष्याचं पण आहे. He is ready for all it and provide all comfort for all the stages of life.
हा निर्माता या जीवनाच्या सगळ्या स्टेजेसशी जोडलेला आहे. कन्क्लुजन. In this way, the poem traces all life stages and compare it with morning, night and late night. The viewer is creator of the life and he engaged in his work. तो निर्माता सृष्टीचा त्याच्या कामामध्ये मग्न आहे. The different color cloths signified the stages of life and make it easy to relate it and understand it with simplicity. अत्यंत साध्या पद्धतीनं माणसाच्या आयुष्यातील अवस्था या कवितेमध्ये कवयित्री मांडतो. Now let us look the MCQs on this poem. The first question is, the poet first addresses the viewer in the morning. सगळ्यात आधी ती व्ह्यूअरला ऍड्रेस करते, वेळ असतो सकाळची, मॉर्निंगची. Which of the following colors are not represented in the poem? या कवितेमध्ये कोणत्या रंगाचा उल्लेख केलेला नाही आणि तो रंग आहे रेड म्हणजे लाल. Which different colors are mentioned in the poem? या कवितेमध्ये कोणकोणते वेगवेगळे कलर मेन्शन केलेले आहेत? तो आहे ग्रीन, पर्पल आणि ब्लू. Which birds are representing in the poem? या कवितेमध्ये कोणते पक्षी आहेत? एक पिकॉक आहे आणि एक किंगफिशर आहे. Which time of the day are not referred to in the poem? या पोएम मध्ये दिवसाचा कोणता टाइम आलेला नाही आहे, तो आहे आफ्टरनून, दुपारचा उल्लेख या कवितेमध्ये नाही. Which different times of day is referred in the poem? तर कोणकोणत्या वेळ या कवितेमध्ये आलेले आहेत? ते आहेत अर्ली मॉर्निंग, नाईट, लेट नाईट, कोल्ड नाईट. अशा प्रकारचे दिवसाचे टाइम या कवितेमध्ये आहेत. Who is the poet of the poem? Obviously, Sarojini Naidu. It was all about the poem, Indian viewers. Now the poem is end here. If you like it, then I would request to it, share and subscribe. Thanks for watching. See you again next time. Thanks.